you all. Gracias por esta oportunidad. Me siento muy feliz en la compañía de ustedes. Thank you for this opportunity, and I feel myself very fortunate in the company of you all. En este momento me encuentro en Sri Vrindavan Dham, aquí en India. At the present moment, I am here at Sri Vrindavan Dham, here in India. Y me han pedido que hablara algo en relación al tercer shloka del Sikshastakam. I was requested to speak some words about the third verse of Sikshastakam. El tercer shloka del Sikshastakam, como sabemos, es muy completo y muy poderoso. So as we know, this third shloka is very complete and a very powerful one. Hay muchas instrucciones contenidas dentro del tercer shloka del Sikshastakam. There are many instructions contained within this third verse. Si analizáramos todas y cada una de esas instrucciones, requeriríamos de mucho tiempo. And if we analyze and go through each one of those instructions, that will require a lot of time. Por eso ahora básicamente voy a enfocar mis palabras en desarrollar una de todas estas instrucciones. And that's why now, today, I will focus my words in speaking about one of all these instructions. Y esa instrucción es Amanina Manadena. That instruction I will focus mainly today is Amanina Manadena. Entonces, a la luz de las escrituras y de las enseñanzas de nuestros acharyas, vamos a tratar de enfocarnos principalmente en Amanina Manadena. So in the light of our scriptures and the teachings of our acharyas, today we will try to mainly focus in these two concepts of Amanina and Manadena. Que como sabemos, esta instrucción Amanina Manadena también está ligada con las otras diferentes instrucciones, con los otros diferentes aspectos del Sikshastakam. And as we know, this instruction, Amanina Manadena, is connected with all the other different instructions that we find contained in this third verse and this whole Sikshastakam as well. Pero vamos a tratar de encontrar en las escrituras diferentes ejemplos de Amanina Manadena. We will also try to find along scripture some examples of this Amanina Manadena. Y para empezar quería recordar aquel momento en el que Maharaj Parikshit se encontraba en el bosque de Cacería. So to begin with, I would like to start with this moment where Parikshit Maharaj was in the forest himself. Parikshit Maharaj había salido de cacería con su arco y su flecha buscando venados. He went on hunting with his bow and arrows, looking for some deer. Y Parikshit Maharaj se sentía muy fatigado, sediento, hambriento, muy cansado. And Parikshit Maharaj felt himself quite thirsty and tired and hungry, so on. Entonces Parikshit Maharaj comenzó a buscar algún lugar para poder saciar su sed. Parikshit Maharaj started to look for some place so he will quench his thirst. Y de pronto llegó a la ermita de un rishi, llegó a la ermita de Samika Rishi. So suddenly, eventually he arrived to the hermit of one rishi called Samika Rishi. Entonces Parikshit Maharaj entró a la ermita de Samika Rishi, en su mente esperando recibir un poco de agua allí. So he entered this place, this hermit of the rishi, and in his mind he was expecting to receive at least some water there. Pero cuando Parikshit Maharaj entró a la ermita de Samika Rishi, vio al rishi en estado de meditación con sus ojos cerrados. But when Parikshit Maharaj entered that hermit, he saw this rishi, Samika Rishi, in meditation with his eyes closed. Los órganos de los sentidos del Muni, su respiración, su mente, su inteligencia estaban apartados de las actividades materiales y el Muni se encontraba en un profundo trance. So the organs of the senses of the Muni were distanced from material activities, so he was found himself in a deep trance. Entonces el rey, que tenía el paladar seco, no se sintió bienvenido por el Muni, no recibió una recepción formal para con un rey, agua, asiento, palabras gratas.
So the king didn't receive like the different ingredients of a formal receiving, like a seat and water and some nice words and so on. Entonces el rey se enojó, mostró algo de enojo, So the king was angry and exhibited some certain level of anger. y cuando Pariksit Maharaj salía de la ermita de Samika Rishi, con la punta de su arco levantó a una serpiente muerta. And when he was leaving the ashram, Pariksit Maharaj, with the tip of his arrow, with his bow, he took some little dead snake there. Y luego Pariksit Maharaj colocó la serpiente en el cuello del Rishi y se marchó. And he put the snake on the shoulders of the Rishi as a garland, and he left. Prontamente llegó la noticia a los oídos del hijo del Rishi, quien era un niño brahmana. So very soon the news came to the son of the Rishi, which was a Brahmin boy. Este niño se encontraba jugando en el río con sus amigos. Boy was playing with his friends along the river. Y cuando el niño, Sringi, cuando el niño escuchó lo que le había sucedido a su padre, se enfureció enormemente. When the boy, who was called Shringi, heard about what happened to his father, he really became quite furious. Entonces, con mucha fuerza, el niño maldijo a Pariksit Maharaj. So in a very strong way, he cursed Pariksit Maharaj, this child. El niño maldijo a Pariksit Maharaj de tal manera que a los 7 días, a partir de ese momento, Pariksit Maharaj debería morir siendo mordido por una serpiente alada. So the curse was about Pariksit Maharaj being bitten by a snake after 7 days, that he will be dying from that. That was the whole curse. Luego de eso el niño fue a la ermita donde se encontraba su padre y cuando vio a su padre con la serpiente en el cuello, Sringi, el niño, comenzó a llorar fuertemente. So the boy, when he returned to the hermit when his father was there, he started to cry very strongly when he saw the snake around the neck of his father. Entonces el llanto del niño poco a poco despertó a Samika Rishi, quien comenzó a abrir sus ojos lentamente. So the cry of the child was gradually awoken Samika Rishi, who started to come out of his trance. Entonces el Rishi quería saber qué había sucedido y poco a poco su hijo le fue contando todo lo que había sucedido. So the Rishi wanted to know what happened, so the kid was starting gradually to tell him about it. Cuando el Rishi escuchó todo lo sucedido, su corazón se apenó mucho. So when the Rishi heard about what happened, his heart was really pained. El Rishi reprendió fuertemente a su hijo y se sintió muy avergonzado por el hecho de que su hijo había maldecido a Pariksit Maharaj. The Rishi chastised his son, and he was really ashamed because of his son having cursed a king and a devotee as Pariksit Maharaj. Entonces, el Rishi comenzó a orar muy fuertemente para pedirle a Krishna que la maldición no se llevara a cabo. The Rishi started praying very strongly, asking Krishna to somehow or other counteract the curse. Pero la maldición ya había sido dada y esto no era posible. But the curse have already been pronounced, mentioned, spoken, and it was not. This was not possible to counteract it. Entonces el rey le explicó a su hijo que lo que Pariksit Maharaj había realizado era una ofensa menor, que no debería ser considerada. So the king explained to his son that what Pariksit did was actually a minor offense that shouldn't be considered at all. El rey dijo, Pariksit Maharaj es un rey perfecto, es un devoto perfecto. Esa ofensa es algo menor, no debe ser considerada ante una personalidad tan importante como él. So the Rishi say Pariksit Maharaj is a perfect devotee, a perfect king. So whatever thing he did, it was a totally minor offense that shouldn't be considered at all. Y esto es una gran enseñanza, me recuerda a unas palabras de Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj.
This is a great teaching, and it reminds me about the words of Bhakti Pramod Puri Maharaj. Una vez Bhakti Pramod Puri Maharaj le dijo a un grupo de discípulos suyos, So once Srila Puri Maharaj said to a group of his disciples, le dijo, refiriéndose a otros Vaishnavas, a devotos excelsos, he says something in relation to other Vaishnavas, to high devotees. le dijo, ellos son grandes Vaishnavas, son devotos excelsos, Puri Maharaj ellos said, they are great Vaishnavas, they're very high devotees. ya se han rendido a Krishna, ellos practican Saranagati, tienen realización. They have surrendered to Krishna, they engage in Saranagati, they have so many insights. Ahora permítanle tener todos los defectos posibles. So now allow them to have all the possible defects they want. ¿En qué contexto dijo esto Bhakti Pramod Puri Maharaj? Of course, which was the context in which Bhakti Pramod Puri Maharaj said this? Simplemente en el contexto de no considerar algunos aspectos relativos de los grandes devotos. Basically, he said that in the context of not considering certain relative aspects of the pure devotees. Entonces a veces vemos que las personas que tienen su mente sumida en lo relativo van a considerar aspectos secundarios o relativos incluso de los grandes Vaishnavas. What we will see is that people who has their minds totally immersed in the relative focus, they will be seeing and perceiving the relative issues everywhere, including in the case of great Vaishnavas. Pero Parikshit Maharaj era una gran personalidad, por eso esa ofensa no debería ser considerada. But returning to the story, Parikshit Maharaj was a great personality, so that what he did should not be considered as an offense. Y aunque Parikshit Maharaj había exhibido cierta ira, cierto enojo, esto simplemente lo había realizado en un plano externo. Although Parikshit Maharaj had exhibited certain anger, all this was performed in an external plane. Pero internamente Parikshit Maharaj había actuado de modo correcto. But internally, Parikshit Maharaj had acted in a correct way. Si ahora desglosamos un poco esta parte de la historia, vamos a encontrar allí a Manina Manadena. So if we unpack this story, we will find here Amanina Manadena. Cuando Parikshit Maharaj entró a la ermita de Samika Rishi, él tenía mucha sed. So remember, Parikshit Maharaj entered into the hermit of Samika Rishi and he was quite thirsty. Pero debido a que Samika Rishi se encontraba en trance, no le ofreció agua. But because Samika Rishi was in trance, he didn't offer water to the king. Entonces, Parikshit Maharaj pensó, si yo me voy de la ermita y él no me da agua, él va a haber cometido una ofensa. And actually, Parikshit Maharaj thought, if I leave the hermit and he's not giving water to me, he will engage in some offense. Entonces Parikshit Maharaj pensó, siendo un rey perfecto, yo no quiero que él cometa la ofensa. Parikshit Maharaj, being a perfect king, thought, I don't want him to be the one committing the offense. Entonces él dijo, yo no quiero que él cometa la ofensa, por lo tanto la ofensa la voy a cometer yo. So he said, I don't want him to commit the offense, so I will be the one committing the offense. And that's why Parikshit Maharaj did what he did. Y es por eso que Parikshit Maharaj colocó la serpiente en el cuello del rishi. That's why Parikshit Maharaj put the snake on the neck of the rishi. Entonces, externamente, Parikshit Maharaj había actuado de una manera ordinaria. Again, externally, it seems that Parikshit Maharaj was acting in a very ordinary way. Pero desde una visión más profunda, Parikshit Maharaj había actuado de una manera perfecta. But from a deeper vision, we can appreciate that Parikshit Maharaj was acting from a perfect place, position. Entonces encontramos aquí, en este ejemplo de Parikshit Maharaj, podemos encontrar a Manina Manadena. In this example of Parikshit Maharaj, we can find Amanina Manadena. Ya que Parikshit Maharaj actuó con respeto hacia el rishi. Because Parikshit Maharaj acted with respect towards the rishi. Su respeto fue tal
que él pensó, yo no quiero que el Rishi cometa la ofensa, por eso la voy a cometer yo. Por respeto, él realizó esta actividad. Because of respect towards the rishis that Parikshit Maharaj acted that he did. No? He committed the offense, so the rishi wouldn't engage in that offense. Entonces este es un ejemplo donde encontramos a Manadena de un modo un tanto escondido. This is one example where, where we find Amanina Manadena maybe in this type of hidden way. Por lo tanto, la forma en la que se expresa nuestro respeto hacia los demás y la intención de no esperar respeto para nosotros mismos puede ser muy diferente. So the point is that the form that our respect towards others is expressed and our desire of not to receive respect from others is expressed not always is in one particular line. It can be very different in particular. Muchas veces depende de la circunstancia que se presenta y también de la realización de la persona. In many occasions, it will depend on the circumstance in which it expresses itself and also about in regarding the realization of the person involved. Por otro lado, si seguimos analizando esta historia, podemos ver que Samika Rishi nunca se sintió ofendido con Parikshit Maharaj. And also, if we continue analyzing this story, we will see that Samika Rishi never felt himself offended by Parikshit Maharaj. De hecho, el Srimad Bhagavatam dice que los devotos de Krishna pueden ser maldecidos, engañados, difamados, pero que jamás tienen deseos de venganza. So the Bhagavad say that the devotees may be defamed, like chastised and cheated and so on, but they will never have a feeling of revenge. Y esta era la posición de Samika Rishi. So this was the position of Samika Rishi. En este contexto viene a mi mente ahora una de las tantas célebres frases de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. In this context, one very nice famous quote of Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada comes to my mind. Donde Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada decía que un devoto firmemente situado, él tenía la capacidad de orar incluso por sus enemigos. And he said that a devotee who was firmly fixed has the capacity to pray even for his enemies. Incluso en algunas ocasiones, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada instruyó a algunos de sus discípulos para que trataran de orar por aquellos que se presentaban como enemigos. Even in some occasions, Prabhupada Bhaktisiddhanta instructed his disciples to pray for certain particular people who were presenting themselves as enemies in certain circumstances. Esto es un gran desafío. This is a big challenge. Pero esa es la posición del devoto. But that's the position of the devotee. Un devoto no ve amigos y enemigos, él no proyecta esto desde su interior. The devotee is not seeing friends or enemies. She's not projecting this from his inner self. Pero a veces puede percibir que alguien se está comportando como un enemigo. But sometimes he may perceive that someone is behaving as an enemy. Pero el devoto, el Vaishnava, es compasivo y ora para que esa persona sea bendecida. But the Vaishnava is compassionate, so she will pray so that that particular person will be blessed. Y ese fue el caso de Samika Rishi. This was the case of Samika Rishi. Y por otro lado, para finalizar con esta historia, Also, one more detail to finish with this story. también podemos ver que Parikshit Maharaj nunca se sintió ofendido por la maldición que recibió del niño brahmana. We can also see that Parikshit Maharaj never felt himself offended by the curse he received from the Brahmin boy. Sino que Parikshit Maharaj toleró esto y le dio la bienvenida a la maldición. Actually, Parikshit Maharaj tolerated this and he gave the welcome, if you will, to the curse. Esa es la posición de un devoto que practica Amanina Manadena en el contexto del Bhakti. That's the position of the devotee who practices Amanina Manadena in the context of Bhakti. Entonces,
muchas de las grandes almas nos enseñan a través de su ejemplo, de su vida, cómo practicar Amani Nama Nadena. Many of the great souls are teaching us through their example how to engage in Amani Namanad in ourselves. Recuerdo también una historia en relación a Gorkishore Das Babaji, I also remember one story connected to Gorkishore Das Babaji. Gorkishore Das Babaji ya estaba un poco mayor de edad He was already advanced in age at that time. y a veces algunos niños le tiraban piedras fuertemente y esas piedras golpeaban su cuerpo, lo lastimaban. Sometimes some boys were throwing at him some stones, and those stones were hurting his body. He was quite old. Pero espontáneamente Gorkishore Das Babaji se daba vuelta y él decía, Krishna, ¿qué estás haciendo? Te voy a acusar con Madre Yashoda. But spontaneously, Gorkishore Das Babaji turned his back and looked at the children and said, Krishna, what are you doing? No, I will accuse you report your situation with Mother Yashoda. Esa era su reacción espontánea. That was his spontaneous reaction. Él no esperaba el más mínimo respeto. He was not expecting the least respect. Él conectaba todo con Krishna. He connected everything with Krishna. Y él nunca se sentía ofendido. And he never felt himself offended. Sabemos de Bansi Das Babaji también, We also know from Bamsi Das Babaji also que a veces iba a los mercados a mendigar y algunas personas le tiraban tomates. sometimes he was going to some market to beg, and some people were throwing some tomatoes at him or something. Pero él no se sentía ofendido. But he didn't feel himself offended. Esa es una gran enseñanza, no sentirnos ofendidos. This is a big teaching, not to feel ourselves offended. En lo personal, yo vivo en Ashram hace 25 años. Personally, I've lived in ashram for the last 25 years. Muchas veces llegan personas o nuevos devotos que no requisitos. Puede repetir, Mara, que se detuvo un poco la transmisión. Nuevamente, a veces llegan personas, ¿y qué más? Sí, a veces llegan personas o nuevos devotos que me dicen, Swamiji, yo quiero vivir en su ashram. ¿Cuáles son los requisitos para poder vivir en su ashram? So sometimes some people come to the ashram, new people, aspirant, and say, Swamiji, I would like to live in your ashram. Which are the requisites for living here? Y yo creo que ninguno de ellos esperaba la respuesta que yo le iba a dar. And I think none of them were expecting the answer that I was about to give them. Generalmente ellos esperaban que yo le diga, puedes colaborar con este servicio o puedes colaborar con tanto dinero o alguna cosa similar. Generally, they maybe expected you can help, an answer like you can help here with such and such service or giving such an amount of money or something like that. Y mi respuesta siempre ha sido, ok, si quieres vivir en el ashram, entonces el requisito es que aprendas a convivir con los devotos que ya viven en el ashram sin sentirte ofendido por nada. So, but generally my answer to that situation is, well, the requisite is that you learn to live with the devotees who are already living in the ashram without feeling offended by anything. Ahí las personas quedan choqueadas, sorprendidas. So at that point, people generally become shocked or surprised. Ellos no esperaban esa respuesta. They were not expecting such an answer. Pero yo les digo, cuando tú aprendas a convivir en el ashram sin sentirte ofendido, ahí realmente te vuelves parte del ashram. But I say that when you learn how to live in the ashram without feeling yourself offended, at that point you become part of the ashram actually. Obviamente esta no es una excusa para justificar algún tipo de ofensa o abuso. And of course, this shouldn't be an excuse to justify some type of abuse or offenses. Pero es una maravillosa actitud de vida que nosotros podemos adoptar y que va a ser muy favorable para nuestro bhakti.
But this is a very wonderful attitude in our life that we can adapt and that will be very favorable towards our bhakti. ¿Y cuál es el secreto para no sentirnos ofendidos? Which is the secret for us not to feel offended? En primer lugar, yo diría que si alguien está practicando y está satisfecho con su práctica, difícilmente se va a sentir ofendido. First, I will say that if someone is practicing and is feeling satisfied with one's own practice, it will be very difficult for that person to feel offended. Pero cuando no hay una práctica profunda, nuestra atención está muy dispersa en muchos aspectos del mundo. But when our practice is not very deep, our attention is really like, how do you say? Scattered in different elements of this world, towards different directions. Por lo tanto, en esa situación no nos sentimos muy satisfechos y es más fácil sentirnos ofendidos. So in that particular situation, we won't feel ourselves that satisfied, and that will be easier to feel ourselves offended and so on. También cuando desarrollamos un ojo apreciativo para con la práctica de otros Vaishnavas, And also when we develop an appreciative eye towards the practice of other Vaishnavas, incluso cuando desarrollamos un ojo apreciativo para con la vida de otros Vaishnavas, aunque existan algunas diferencias, even when we get to develop an appreciative eye toward the lives of other Vaishnavas, even when we have some differences with them, cuando tenemos esa amplitud en nuestros ojos, when we have that breadth of vision in our eyes, difícilmente nos vamos a sentir ofendidos. it will be really difficult to feel ourselves offended. Por otro lado, quería recordar también un fragmento de la historia de Yada Bharata, Also, I would like to share with you a little fragment, a little part of the story of Jada Bharat. Como sabemos, Yada Bharata llevaba el palanquín del rey Rajugana, y Yada Bharata Jada Bharata was taking the palanquin of King Rahugana, esquivando las Let me check. Yeah. Un segundo, Maras. Ujú. Yeah, sí, continúe. Entonces estaba diciendo que Yada Bharata iba sujetando el palanquín del rey Rajugana, pero él iba esquivando las hormigas que se cruzaban en el camino. So Jada Bharata was taking the palanquin of King Rahugana, but was trying to avoid stepping on the ants that were appearing on the way, the path. Entonces el rey comenzó a sentir algunas irregularidades en el transcurso de la caminata. So the king started to feel some irregularity as the walk was continuing, developing. Comenzó a preguntar qué pasaba, y los demás asistentes dijeron que Yada Bharata estaba caminando muy lento porque estaba esquivando las hormigas. So the king asked what happened, and the other three assistants were saying it's Jada Bharata because he's walking too slowly, because he doesn't want to step on the ants. Entonces el rey se molestó con Yada Bharata. The king got really annoyed towards Jada Bharata. El rey Rajugana trató a Yada Bharata de loco, de estúpido, de sinvergüenza. King Rahugana spoke told names towards Jada Bharata, telling him that he was stupid, a rascal, a fool, and so on. De superioridad y lo hizo sentir muy inferior a él. ¿Puede repetir lo último, Maras, que se detuvo la transmisión un segundo? Sí, que el rey también trató a Yada Bharata con aires de superioridad y lo hizo sentir a Yada Bharata como inferior a él. The king also spoke to Jada Bharata with certain superiority mood, trying to make Jada Bharata feel himself inferior. Luego el rey Rajugana amenazó a Yada Bharata con darle un castigo muy severo. And after that, the king threatened Jada Bharata to give him a very strict chastisement. Incluso el rey Rajugana trató a Yada Bharata como un muerto en vida.
Even the point that King Rahugana treated Jadabharata as someone dead or being already alive. Entonces lo que el rey realizó no fue solo un insulto, sino que fue una serie de insultos, una serie de amenazas cada vez más y más graves. So what the King Rahugana did was not only one insult, but a whole series of sequence of insults and threats that were escalating more and more delicate. Pero Yadabharata no se sintió ofendido. But Jadabharata didn't feel himself offended. Yadabharata generosamente instruyó al rey y le dio su misericordia. Actually, Jadabharata instructed the king and gave the king his mercy. Podríamos decir entonces que a cambio de insulto, Yadabharata le dio bendiciones al rey Rahugana. We could say that in exchange of the insults, Jadabharata gave to King Rahugana blessings. Y de esa manera liberó al rey de su condicionamiento. And in that way, he delivered the king from his conditioning. Ese es el poder de un sadhu. That's the power of the sadhu. El sadhu tiene la capacidad de transformar aquello que es negativo y realizar y transformarlo en una ofrenda. So the sadhu has the power, the capacity of transforming that thing which is negative and becoming that an offering. A veces llegan diferentes ofensas a los sadhus, pero ellos toman esto y con eso realizan una ofrenda. So sometimes some offenses come to the sadhus and they take those offenses, but they take in such a way that with that same thing, they eventually present an offering. Entonces los sadhus son muy poderosos. The sadhus are very powerful. Aquel que respeta a otros y no espera respeto para sí mismo, tiene un gran poder. That person who respects others and is not expecting respect for oneself, that person has lots of power. Un poder que le va a servir de plataforma para una mayor realización en Bhakti. So that power will be like a foundation, a platform for even further development in Bhakti. Pero también encontramos en las escrituras ejemplos de aquello que no se debe hacer. And of course, we also find in the scriptures some examples of those things that should not be done in this context. Por ejemplo, Ramachandra Puri. For example, Ramachandra Puri. Ramachandra Puri es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Ramachandra Puri is an example of what should not be done. Como sabemos, en una oportunidad, Ramachandra Puri viajó a Jagannath Puri para encontrarse con Ramananda Puri. To meet with whom? Sorry, I didn't hear that part. ¿Encontrarse con quién, perdón, Mara? No escuché la última parte. Viajó a Puri a encontrarse con Ramananda Puri. Okay. So as we know, one part, Ramachandra Puri traveled to Jagannath Puri to meet himself with someone called Ramananda Puri. I don't remember that part, but he went to Puri. Ramananda Puri recibió a Ramachandra Puri como un gran Vaishnava, le ofreció reverencias, le dio un abrazo. So Ramananda Puri received Ramachandra Puri as a great Vaishnava, and with obeisances he hugged him. Pero Ramachandra Puri era una persona muy envidiosa y siempre estaba tratando de encontrar defectos en otros Vaishnavas. But Ramachandra Puri was a very envious person and was always finding some defects in other Vaishnavas. Srila Bhaktivinoda Thakur en una oportunidad ha dicho que la crítica, el criticar, es el único alivio para la envidia. So, Thakur once said that the critique to others is the only relief for envy, for someone who is envious. They will feel relief by criticizing others. Y esta era la situación de Ramachandra Puri. This was the situation with Ramachandra Puri. En verdad, Ramachandra Puri había cometido una ofensa con su propio Gurudeva. Actually, Ramachandra Puri was engaging in all this. I mean, he became who he was because of committing some offense with his own Gurudev. Su guru era Madhavendra Puri. His guru was Madhavendra Puri.
Y cuando Madhavendra Puri se encontraba en su lecho de muerte, a punto de dejar el cuerpo, with Madhavendra lying in his bed, just about to leave his body, Ramachandra Puri llegó y trató de instruir a su guru con filosofía impersonalista. At that point, Ramachandra Puri came and he tried to instruct his guru by presenting certain type of concept from impersonalist philosophy. Entonces Madhavendra Puri se enojó mucho con él y lo rechazó. Madhavendra Puri at that moment became very much annoyed with him and he rejected Ramachandra Puri. Y debido a esta ofensa, gradualmente Ramachandra Puri se llenó de deseos materiales. And due to this uproar, this offense, Ramachandra Puri became more and more filled with material desires. Y debido a una enorme cantidad de deseos materiales en su corazón, él se volvió muy ofensivo con los Vaishnavas. And because of a great number of material desires in his heart, he became quite offensive towards the Vaishnavas. Entonces, en una ocasión se encontraba Ramananda Puri junto a Ramachandra Puri. On one occasion, Ramachandra Puri was with Ramananda Puri. Y Ramachandra Puri animó a Ramananda Puri a tomar más y más prasad. Ramachandra Puri, like enthused Ramananda Puri to take more and more prasad. Ramachandra Puri tomaba con su mano los remanentes del señor Jagannath y se los daba a Ramananda Puri y le decía, toma más, toma más, toma más. Ramachandra Puri was taking with his own hands the remnants of Sri Jagannath and was giving to Ramananda Puri and saying, take more, take more. Y Ramananda Puri, sintiendo que eso venía de la mano de un Vaishnava, tomaba prasad. Ramananda Puri, feeling, oh, this came from the hand of the Vaishnava, he was taking more and more prasad. Y Ramachandra Puri luego con su mano le dio más y más prasad. Ramachandra Puri again gave more and more prasad with his own hands. Entonces cuando Ramananda Puri acabó de tomar prasad, So when Ramananda Puri finished taking prasad, Ramachandra Puri comenzó a criticarlo. Ramachandra Puri started to criticize him. Ramachandra Puri comenzó a criticarlo y a decirle que estaba comiendo en exceso y que eso no era digno para un sannyasi. So Ramachandra Puri started to say to Ramananda Puri, you are eating too much, that's not proper for a Vaishnava sannyasi, and so on. Entonces Ramachandra Puri tenía esta actitud, siempre trataba de darle de comer más y más a los sannyasis y luego los criticaba. Ramachandra Puri had this attitude. He tried to give the sannyasis prasad, more and more prasad, but after that he criticized them. Incluso muchas veces Ramachandra Puri iba a ciertos círculos Vaishnavas donde no era invitado y él llegaba con una actitud crítica. So even Ramachandra Puri, in some cases, he went to certain Vaishnava circles where he was not invited. He anyway went there, but he went there with a critical attitude. Todo esto los devotos le habían contado a Mahaprabhu la actitud de Ramachandra Puri, pero Mahaprabhu no le dio mucha importancia. So Mahaprabhu was told about the attitude of Ramachandra Puri by some devotees, but he didn't put much attention there. Un día Ramachandra Puri llegó al ashram donde se encontraba Mahaprabhu y vio unas hormigas. Once Ramachandra Puri arrived to the ashram where Mahaprabhu was staying, and he saw some ants walking outside. Entonces ahí Ramachandra Puri dijo, Mahaprabhu come dulces en la noche, él está comiendo en exceso. So Ramachandra Puri said, because of that, oh, Mahaprabhu is taking sweets inside his house and he's eating in excess. Él estaba buscando algún defecto y no podía encontrarlo. He was looking for some defect, but he was not able to find it in Mahaprabhu. Entonces, como no podía encontrar defecto, lo inventó. So since he was not able to find any defect, any fault, he created that in his mind. Aquel supuesto defecto que Ramachandra Puri estaba viendo solo estaba en su imaginación.
Actually, that so-called fall that Ramachandra Puri was seeing was only in Ramachandra Puri's own imagination. Pero cuando Mahaprabhu escuchó esto, Mahaprabhu comenzó a comer la mitad de su ración. But when Mahaprabhu heard about this criticism from Ramachandra Puri, he started to eat half what he was taking. Mahaprabhu comenzó a comer la mitad de su ración y eso hizo que el corazón de sus devotos cercanos se sienta muy triste. So by Mahaprabhu eating half of what he was accustomed to do, this made his close devotees to feel their heart breaking. Los devotos se sentían muy complacidos con ver a Mahaprabhu comer o invitarlo a comer. Because the devotees felt very pleased by seeing Mahaprabhu taking prasad and invited him to take prasad at their houses. Pero ahora que Mahaprabhu comía solo la mitad de su ración, los devotos se sentían muy tristes. But now that Mahaprabhu was taking half of the general quantity, the devotees were very sad. Entonces, cuando Ramachandra Puri observó que Mahaprabhu estaba comiendo la mitad de su ración, But so when Ramachandra Puri observed that Mahaprabhu was now eating half of his general portion, comenzó a criticarlo nuevamente y a decir que estaba comiendo menos de lo necesario. now Ramachandra Puri started to criticize Mahaprabhu, saying that he was eating less than necessary, less than required. Pero Mahaprabhu permaneció con total humildad. But Mahaprabhu remained with full humility. Mahaprabhu permaneció con profunda humildad y con profundo respeto hacia Ramachandra Puri, ya que Ramachandra Puri era discípulo de Madhavendra Puri. So Mahaprabhu remained with lots of respect and humility because he considered, okay, Ramachandra Puri is a disciple of Madhavendra Puri, he's a senior to me. Incluso a veces algunos devotos le argumentaban a Mahaprabhu, pero Mahaprabhu permaneció con profunda humildad ante Ramachandra Puri. But some devotees objected to Mahaprabhu about Ramachandra Puri, but Mahaprabhu remained with lots of humility and respect for Ramachandra Puri. Entonces cuando un día Ramachandra Puri se fue de Jagannath Puri. So one day Ramachandra Puri left Jagannath Puri. Ramachandra Puri era un sannyasi también, entonces él continuó su viaje y se fue de Jagannath Puri. He was also a sannyasi, so he was traveling, moving, so he continued his journey and left Jagannath Puri. Entonces cuando Ramachandra Puri se fue de Jagannath Puri, todos los devotos se pusieron felices. So when Ramachandra Puri left Jagannath Puri, all the devotees became very happy. Y Mahaprabhu volvió a comer su ración normal. Mahaprabhu started to eat again his normal portion of prasad. Esta es una profunda enseñanza acerca de lo que no debemos hacer. This is a deep teaching about what we should not do. Si cuando nos vamos de nuestro sangha, los devotos se ponen felices, If we are leaving our sangha and the devotees are becoming joyful because of that, significa que de alguna manera nos estamos comportando como Ramachandra Puri. it means that somehow we are behaving like Ramachandra Puri. Pero si cuando nos vamos de nuestro sangha, los devotos se ponen tristes por nuestra separación, But if we leave our sangha, the devotees become sad because of the separation from us, significa que estamos practicando bhakti de alguna manera u otra. that means that we are actually practicing bhakti somehow or other. Ese es el termómetro, ese es el parámetro para nuestro bhakti sangha. This is thermometer or parameter also for our bhakti sangha. Y hablando un poquito más en tiempos más recientes, más contemporáneos, quiero recordar un pasatiempo en relación a Srila Sridhar Maharaj. Also, I'm speaking in more contemporary times, I would like to share a pastime connected to Srila Sridhar Maharaj. Una vez Srila Sridhar Maharaj se encontraba en su ashram explicando el concepto de Kanishta Adhikar, Madhyama Adhikar, Uttama Adhikar. Once Srila Sridhar Maharaj was in his ashram explaining the concept of Kanishta, Madhyama, and Uttama Adhikar. Dentro de la conferencia de Srila Sridhar Maharaj también había algunos discípulos de Bhakti Pramod Puri Maharaj.
During the lecture, there were some disciples of Bhakti Pramod Puri Maharaj. Entonces Srila Sridhar Maharaj mencionó a algunos de sus hermanos espirituales cuando él estaba explicando Kanishta Dikar, Madhyama Dikar, Uttama Dikar. So Srila Maharaj mentioned the names of some of his god brothers when he was explaining each one of these three types of devotees, Kanishta, Madhyama, Uttama. Cuando Srila Sridhar Maharaj a Bhakti Pramod Puri Maharaj, ¿Puede repetir, Maharaj, que se cortó un momento? sí, cuando Srila Sridhar Maharaj estaba hablando acerca del Kanishta Adhikari, él mencionó a Bhakti Pramod Puri Maharaj. When Srila Maharaj was speaking about the Kanishta Adhikari, he mentioned the name of Bhakti Pramod Puri Maharaj. ¿Arigol? Sí, sí. Sí, se había cortado. Cuando Srila Sridhar Maharaj estaba hablando de Madhyama Adhikari, él mencionó a Bhakti Dayita Madhav Maharaj. When Srila Maharaj was speaking about the Madhyama Adhikari, he mentioned the name of Bhakti Dayita Madhav Maharaj. Y cuando él explicó Uttama Adhikari, él Fortunately, know the story. mencionó que el Uttama tiene la capacidad de hacer diferentes arreglos, etc. So, and when he was speaking about the Uttama Adhikari, he mentioned the name of Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada in the context of someone who extraordinarily is empowered to do adjustments and change things, but always in a very extraordinary way. Srila Sridhar Maharaj mencionó a Bhakti Pramod Puri Maharaj, pero simplemente en el contexto de Archana. Nunca tuvo la intención de decir que Bhakti Pramod Puri Maharaj era un Kanishta Bhakta. Srila Maharaj mentioned Srila Puri Maharaj only in the context of Archana, which is like the main activity of the Kanishta Adhikari, but never he intended to mean that Srila Puri Maharaj was a Kanishta Adhikari himself. Pero los discípulos de Bhakti Pramod Puri Maharaj que estaban ahí y escucharon esto, no les gustó lo que escucharon. But the disciples of Puri Maharaj who were there listening to this, they couldn't understand or they didn't like what they heard. Entonces ellos fueron con su Gurudeva, con Bhakti Pramod Puri Maharaj. So they went back towards to their Gurudev, Srila Puri Maharaj, Y le dijeron, Gurudev, escuchamos a Srila Sridhar Maharaj y él ha dicho que tú eres un Kanishta Bhakta. Entonces dijeron, so they say, Gurudev, we have heard Sridhar Maharaj and we heard that he said that you are a Kanishta Bhakta. Entonces en ese momento el rostro de Bhakti Pramod Puri Maharaj se llenó de emoción. So in that moment, the face of Srila Puri Maharaj was filled with emotion. Sus ojos se llenaron de lágrimas. His eyes were filled with tears. Y Bhakti Pramod Puri Maharaj dijo, uy, qué afortunado que soy. He said, oh, I'm so fortunate. How fortunate I am. Alguien como Srila Sridhar Maharaj piensa que soy un Bhakta, piensa que soy un devoto. Someone like Srila Sridhar Maharaj is considering me a Bhakta. He thinks of me as a devotee. Srila Sridhar Maharaj me está dando la posición de un Bhakta, qué afortunado que soy. He said, Srila Sridhar Maharaj is giving me the position of Bhakta. How fortunate I am. Ahí los devotos entendieron, es un Uttam Bhakta. So then the devotees realized, to react in such a way, Srila Puri Maharaj is an Uttam Bhakta. Entonces, cuanto más avanzado en Bhakti es un devoto, sus reacciones espontáneas serán más y más humildes. So the more advanced one devotee is in Bhakti, his responses or reaction will be more and more humble. Y otra pequeña historia que quiero contar ya para terminar. One last brief story I would like to share for finishing my lecture. Tiene que ver también con Srila Sridhar Maharaj. Also, Sridhar Maharaj. Esta historia me la contó un amigo mío que en la época de Srila Sridhar Maharaj solía visitar el ashram de Srila Sridhar Maharaj. This story was told to me by one friend of mine who at the time of Srila Sridhar Maharaj, he used to visit him in his ashram.
Sila Sir Maharaj solía tener un palo, un pequeño palo, Srila Sri Maharaj used to have a small stick, como esos palos que aquí en India se utilizan para espantar a los monos, algo así. those sticks here in India you used to make the monkeys go off. Entonces Sila Sir Maharaj se encontraba en el templo delante de todos sus discípulos dando la conferencia de la mañana. So Srila Sri Maharaj was in the temple in front of all his disciples giving the morning lecture. Y en un momento Bhaktisundar Govinda Maharaj interrumpió a Sila Sir Maharaj At one moment, Bhaktisundar Govinda Maharaj, his disciple, interrupted Srila Sridhar Maharaj. y Sila Sir Maharaj no se sintió complacido con Bhaktisundar Govinda Maharaj en ese momento. Srila Sridhar Maharaj didn't feel pleased at that moment by Govinda Maharaj. Entonces Sila Sir Maharaj se paró y empezó a tratar de golpear a Bhaktisundar Govinda Maharaj con el palo. So Srila Sridhar Maharaj stand up at that point and try to hit Govinda Maharaj with the stick. Entonces Govinda Sundar Maharaj en ese momento agarró las manos de su Gurudeva y las dobló los brazos de su Guru para que no pueda golpearlo. At that moment, Govinda Maharaj took the hands of his Gurudeva and like turned them like this. No, he took like this, so his Gurudeva was not able to hit him. Entonces Govinda Sundar Maharaj en ese momento era muy fuerte y Sila Sir Maharaj ya era bastante anciano. At that moment, Bhaktisundar Govinda Maharaj was pretty young and strong, and Srila Sri Maharaj was already an old man. Entonces Govinda Sundar Maharaj, doblando las manos de Sila Sir Maharaj, lo empujó hasta que lo sacó del templo y lo metió en un cuarto. So in this situation, Govinda Maharaj took the hands of Srila Sri Maharaj and started to push him in one direction till he took him out of the temple and entered into another room. Una vez que entraron al cuarto, Govinda Sundar Maharaj cerró con llave la puerta del cuarto. Once they entered that room, Govinda Maharaj closed the room with key. Y una vez que estaban en el cuarto, Govinda Sundar Maharaj le dijo a Sila Sir Maharaj, ahora sí, mi Gurudeva, ahora sí, castígueme, ahora sí, por favor, golpéeme. So now, at that moment, when there were the two of them alone in the room, Govinda Sundar Maharaj says to Srila Sri Maharaj, now yes, Gurudev, please, chastise me, hit me. Now you do it as much as you like. En verdad, Govinda Maharaj no quería que sus hermanos espirituales vean a su guru golpeándolo y puedan pensar mal de Sila Sridhar Maharaj. Actually, Govinda Maharaj was concerned that his god brothers may see him hitting Govinda Maharaj and may think ill of Srila Sridhar Maharaj and commit some offense towards him. Aunque aparentemente Govinda Maharaj estaba faltando el respeto a Sila Sridhar Maharaj en ese momento, Even though externally it may seem like Govinda Maharaj was like being in fault because of disrespecting Srila Sridhar Maharaj by taking him here, there, and so on. en verdad le estaba ofreciendo un mayor respeto And actually, he was offering him a further respect in that moment. y él estaba totalmente dispuesto a que su guru lo castigara y lo golpeara con un palo. He was totally disposed that his guru may chastise him and hit him with one stick. Entonces estas son algunas de las gemas que los Vaishnavas nos muestran en sus relaciones. So these are some of the gems that the Vaishnavas are exhibiting in their relationships. Las relaciones entre Vaishnavas son muy afectuosas. The relationship between Vaishnavas are very much affectionate. El respetar a otros y no esperar respeto para uno mismo constituye simplemente la base sobre la cual va a fluir nuestro afecto. Actually, respecting others and not expecting respect for us is only the foundation on which we will exhibit our affection to each other. En el hecho de respetar a otro se encuentra incluido el no esperar respeto para uno mismo. Actually, in the very act of respecting others, it is included the act of not expecting respect for oneself. Porque si yo respeto a otra persona, pero espero respeto para mí mismo, en realidad podríamos decir que eso es un acto de diplomacia.
Because if I respect some other person, but I'm actually expecting respect for myself, we could call that an act of diplomacy. No es una actitud Vaishnava. It's not the Vaishnava attitude. Entonces, respeto para vivir el afecto entre Vaishnavas. ¿Puedo repetir la última frase que se frenó? Sí, que sobre la plataforma del ofrecer respeto y no esperar respeto para nosotros mismos, va a fluir el afecto entre Vaishnavas. So on the foundation of offering respect to others and not expecting respect for ourselves, on that platform, the affection between Vaishnavas will flow. En el tercer capítulo del arte del sadhana de Bhakti Pramod Puri Maharaj, So in the third chapter of the Art of Sadhana of Bhakti Pramod Puri Maharaj, extra minutes. Bhakti Pramod Puri Maharaj dice que Amanina Manadana Kitaniyaha Sadahari, él dice que esta instrucción es la base o la plataforma a través de la cual se va a desarrollar Lauliam en nuestro corazón. So Maharaj in his heart, the Art of Sadhana, he's mentioning that this third verse of Sikshastakam represents the foundation on which we will develop Lauliam in our hearts, breather, hunkering. Si respetamos a otros y no esperamos respeto para nosotros mismos, gradualmente se va a despertar en nosotros. O sea, si respetamos a otros y no esperamos respeto para nosotros mismos en el contexto del Bhakti, so the point is that if we respect others and do not expect respect for ourselves in the context of Bhakti, in the context of this third verse, Laulam of divine devotional greed will develop in our hearts. Y gradualmente vamos a sentir una mayor atracción hacia la práctica y luego una mayor atracción hacia el objeto de la práctica. Thus, gradually we will feel further attraction towards the practice in itself and eventually towards the object of our practice. Bueno, esto es lo que quería compartir con todos ustedes. So this is what I wanted to share with all of you today. Así que les agradezco mucho su amable atención. So I thank you all very much for your very kind attention. Y pido las bendiciones de todos ustedes para algún día poder volverme un devoto, para algún día poder volverme un sirviente de los devotos. So I ask you, all of you, your blessings, so someday I may become a devotee and someday I may become a servant of the devotees. Muchas gracias. Hare Krishna. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you so much. That was a beautiful class, Maharaj. Srila Bhakti Maitri Vaishnava Maharaj ki Jai. Okay. Thank you. We'll have you back again very soon. Lo vamos a tener pronto con nosotros nuevamente. Oh, ojalá, ojalá. That was very lovely. Very